I'd like to encourage you to join me for a Grace and Faith live stream that I'm doing to all of Africa. We've got multiple nations participating, but I'm excited about being able to share the gospel with you. We have offices in South Africa, Zimbabwe, Uganda, DR Congo, and I believe that this would really be a blessing to you. So check out the information that you see on the screen and join me for our Grace and Faith Africa live stream. Welcome to Gospel Truth with Andrew Wommack, celebrating 55 years of ministry. I started watching Andrew. Everything that he said had a witness within my spirit, and he made the word come alive. You know, he just helped me connect dots. I have such a passion and a love for the Word of God, and he deepened that for me. And now, here's Andrew. Welcome to our broadcast of the Gospel Truth. Tukwaniza ku programu yaffe ya leero y'amazima g'enjiri. This week I started a series talking about prosperity. Sabbiiti eno natandika essomo nga nsomesa ku bugagga. But I specifically am talking about the attitude of being a steward over the finances that God gives you. Naye ate siira ne nditeeka mu ky'okuba nti oli muwanika ow'ebyobugagga Katonda by'anaaba akuwadde. I've got a book entitled Financial Stewardship. Era nina ekitabo kye nawandiika kye bayita obuwanika mu by'ensimbi. That is dealing with this subject of financial prosperity. Nga kyogera ku ssomo lino ery'obugagga. But it's dealing with it from the standpoint of we are stewards of God's resources. Naye ng'ate lisomesa nga liva mu ky'okulaga nti tuli bawanika ab'ebyensimbi. Now this book is 166 pages. Era ekitabo kino kye nawandiika kya mpapula 166. There's no way I can go back through everything. Sirina ngeri yonna yakuddayo mabega mu ebyo byonna bye nzize nsomesa. But for the last couple of days, n'ennaku eziiseeko emabega awo, I have been ministering from Luke chapter 16 about this parable where there was a rich man that mbadde nsomesa okuva mu Luka essula ya 16 ng'eyogera ku lugero olulimu omugagga ono had a steward. The steward was stealing money. Eyalimu omugagga ono eyalina omuwanika we ng'omuwanika ono yali amubba ssente. The master found out about it, Era mukama we n'akizuula. told him to put his books in order, N'amugamba yeetereeze, and if what he heard was true, he was going to fire him. era singa omugagga by'abadde awulidde bituufu agenda mugoba ku mulimu. And it was true, so the man said, what am I going to do? Era nga mazima byali bituufu, mukama we bye yali awulidde n'atandika okwebuuza kaakati ngenda kukola ki? I can't dig to beg, I'm ashamed. Sisobola kulima ate okusabiriza nswala. That showed that he hadn't saved any of this money. Ekyo kyali kikulagira ddala nti ssente ze yali abbye yali taziterese wantu wonna wabula yalinga azirya buli. He hadn't hidden it. He hadn't invested it. Sigamba nti oba yayina bizinesi gyali atandiseewo. He had blown it on just temporary things. Wabula yali azoononedde mu bintu ebyakaseera obuseera. So that when he was fired, he wasn't going to have any money to fall back on. Ekyali kitegeeza nti bwe baali bamugoba ku mulimu yali tagenda kubeerawo na ssente singa omulimu guno guba gumufudde. So what he did, before he got fired, Kaakali kye yakola nga tannabaggoba ku mulimu, he called in all of the debtors that owed his master money, n'alyoka ayita bonna mukama we be yali abanja ssente. and he began to discount their bills from 20 to 50%. N'alyoka atandika okubasalira ku bbanja mukama waabwe lyabadde ababanja okuva ku bitundu 2 okutuusa ku bitundu 5. And the logic was that when he got fired, he'd be able to go mooch off of them. Ensonga lwaki yakikola ekyo yakimanya nti singa bamugoba ku mulimu asobola okuddukira eri abantu bano ne bamuyamba. And say, do you remember how much of a discount I gave you? Ng'ajja kubajjukiza nti gundi ojjukira bwe nakuyamba baali bakubanja ssente nnyingi ne nkusalirako ku bbanja lyo. Can you help me? Can I stay with you for a while? Can you feed me? Osobola okunnyamba mberekooko naawe ompe ne ku mmere. And when the master heard about it, he commended this unjust steward. Era mukama we bwe yawulira omusajja ono omukumpanya biki bye yali akola bananga ate mukama we n'amutendereza. He didn't commend him for his thievery, Teyamutendereza olw'okuba nti yali akyabba. but he commended him because finally he had realized the power that money gives you to influence people. Yamutendereza olw'okuba nti ku nkomerero omusajja ono yali akizudde nti ssente zirina amaanyi okukyusa embeera era okukyusa obulamu bw'omuntu yenna. And you could say it this way, the power that money gives you to influence your future. Era osobola n'okukyogera bw'oti nti ssente zikuwa amaanyi okubanga okyusa
oba obaako ebintu by'okola wali mu maaso. Did you know that this is offensive to a lot of people? Omanyi bino byenjogera byesittaza abantu bangi. Matter of fact, right here, you know the King James Version back in the 1600s when this was translated? Era enzivuna eno gye nsoma eya kabaka Yakobo eri mu mwaka gwa 1600 we baagivuunulira. In verse 9, when Jesus gave the application of this parable, wetugenda no mu lunyiriri olw'omwenda Yesu ng'atunnyonnyola olugero luno kiki lwali lutegeeza. he said, I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness. Yesu agamba mu lw'omwenda nti nange mbagamba nti mwekwanirenga emikwano ku mamona atali mutuukirivu. And he's talking about money. Era wanaayogera ku ssente. That's the way it was referred to. Bwe batyo bwe baakiyitanga. Now, this isn't incorrect what it says. Kino tekitegeeza nti ekigambo kino kikyamu. The word mammon was actually the name of a demonic god Ekigambo mamona kyali kigambo ekyali kikiikira omuzimu who referred to money. And ogwali gufuga ssente. the way that Jesus is using this, Era engeri Yesu gye kikozesaamu ekigambo kino wano. or the way that it was translated in the 1600s, Era n'engeri gye bakivuunulamu eri mu 1600. it's referring to the evil use of money Bategeeza enkozesa embi eya ssente. and just a carnal attitude towards money. Era ne ku ludda olulala bakikozesa okunnyonnyola enkozesa ya ssente ng'oli agoberera mubiri oba biki by'awulira by'alaba. And so I'm not saying that this is wrong, Kakali sigeza kugamba nti eyavuunula ekyawandiikibwa kino kivuunula bubi. but it shows you that most people think of money as somehow or another being evil. Kubanga abantu abasinga balowooza nti olw'ekyawandiikibwa ekyo batandika okulowooza nti ssente mbi. But money is neither good nor bad. Kankubulire ssente si mbi ate si nnungi. Money isn't moral or immoral. Ssente tezirina bulungi mu zo ate tezirina bubi mu zo. Did you know I could take $100 bill Omanyi nsobola okukwata ssente ng'emitwalo 10. and I could use that $100 bill to bribe some person Nsobola okukwata emitwalo 10 egyo egya Uganda n'enzuwa omuntu ng'enguzi. and get them to do something that they wouldn't normally do. Ne ndeetera omuntu oyo okunkolera ekintu ky'atasobola kukolera muntu mulala. Now that would be a wrong use of it. Ejja kubeera nkozesa mbi eya ssente ezo. But I could take that exact same $100 bill Naye ate ku ludda olulala nsobola okukwata emitwalo gye gimu egyo 10 egya Uganda. and I could just give it to somebody and say, God told me to bless you with this. Ne njiwa omuntu ne mugamba Mukama akuwa omukisa bw'ati bwe yaŋŋambye nzikuwe. And it could turn out to be a blessing that could open up their heart and help them to receive from God. Era ekyo oyiza emitwalo 10 gye mupadde omuntu ono gisobola okubeera omukisa gy'ali era ne gimuyambako n'okugulawo omutima gwe eri Katonda atandike okumukkiriza. You can use money for good or evil. Kankubulire osobola okukozesa ssente ku lw'obubi ate ku lw'obulungi. Money isn't good or evil itself. Ssente mu zo si nnungi ate si mbi. It only is how you use it. Naye ate engeri gy'ozikozesaamu ye zifuula ennungi oba embi. And this is not encouraging people to steal money, but Era olugero luno terugezaako kukakasa oba kuzzaamu bantu maanyi kusigala nga babba nga bakumpanya. the point is you can use money. It has power in it to affect other people. Naye ensonga gye bagezaako okulaga mu lugero luno nti ssente zirina amaanyi n'obusobozi okubaako bye zikyusa mu bulamu bw'abantu abalala. Man, that's awesome. Ekyo kirungi. You know, again, I hesitate to use personal examples lest people get the wrong impression. Era ebiseera ebisinga ngezaako okwewala okukozesa ebyokulabirako nga byange nga nze omuntu sika kubanga abantu bankwata bubi. So I guess I won't do it. But I could give you many hundreds, maybe 1,000 examples Era nsobola okuwa ebyokulabirako bingi nnyo nnyini ddala kumpi 100 ku 100 ebyokulabirako. of where my wife and I have just given to people Nze ne mukyala wange we twawa eri abantu abamu and blessed them ne tubawa omukisa and touched their life. ne tukoma ku bulamu bwabwe. We've had large sums of money that we give to people. Tulina ssente nnyingi nnyo nkuyanja ya ssente gye tuwa abantu. And as a result, God has blessed us back. Era olw'ensonga nti naffe tuli bawi naffe Mukama tatutulekedde bw'atyo atuddiza. If God can find somebody Singa Mukama amala n'asangayo omuntu omu who will use money to be a blessing to other people, ajja okukozesa ssente ze okubeera omukisa eri abantu abalala,
then he will bless you with money. kankubuulire ajja kuzikuwa naawe. And that's the point that he's making. Era ekyo kyekyokulabirako Yesu kyatuwa wano. And let me point this out before I leave this parable. Kino kansooke nkikulage olugero luno nga sinnaluvaako. Jesus said, use money to touch people, Yesu yagamba nti kozesa ssente okukoma ku bulamu bw'abantu abalala. make friends with them so that when you fail, when you die, they may receive you into everlasting habitations. N'alyoka tugamba nti tukwanenga emikwano nga tukozesa mamono yatali mutuukirivu nti bw'aliggwaawo abo bennyini be twakomako balitusembeza mu weema zaabwe. And then he says in verse 10, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. N'alyoka ajja mu lw'ekkumi n'agamba nti aba omwesigwa mu kintu ekitono ennyo ne mu kinene aba mwesigwa. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Era aba omulyazaamaanya mu kintu ekitono ennyo ne mu kinene aba mulyazaamaanya. Did you know many times people will just disconnect that statement from all of the context that it's in? Omanye ebiseera ebisinga abantu basoma olunyiri luno olwa Luka 16:10 ne balwawula okuva ku ssuula eri gyetandikidde waggulu. When you take the text out of a context, then all you have left is a con. Bw'omala n'okwata olunyiriri n'oggyamu ebibyo by'oyagala ebigenda okukukolera n'oleka ebirala ebibadde mu lunyiriri olwo ky'oba osigazza oba osigazza olunyiriri olucupule. And there's a lot of people that they will sit there and say that, you got to be faithful cleaning toilets. Era wali abantu abamu abajja ogamba manyi olina okubeera omwesigwa ng'olongoosa kaabuyonjo. Before you get promoted to being the pastor of the church. Mukama nga tannabakuwa promotion obeere nga naawe ofuuka pastor. You got to be faithful working in the mail room or in production before you make it up to the CEO. Oluusi olina okubeera omwesigwa ng'oli mbakebezi obeere mwesigwa mbabuulizi b'enjiri nga Mukama tannabakuyimusa ddaala kufuula musumba oba omuntu omunene mu buweereza. And they use those kind of things. And there's a truth there. Era bakozesa ebintu bwe bityo sigamba nti kikyamu mulimu okw'amazima mu ebyo bye bakozesa. I'm not saying that that's 100% wrong. Ate sigezaako kugamba nti biri 100 ku kinnaakyo bifu. This is saying that you got to be faithful in that which is least before God will promote you unto that which is much. Naye olunyiri luno olugamba nti olina okusooka okubeera omwesigwa mu kitono Katonda nga tannaba kwesigisa kinene. And so I agree with that. Era nzikiriziganya n'ekyo. But let's take it in context. Naye ate katuvuunule olunyiri luno okuva eri gye lutandikira waggulu mu Luka 16 okuva ku lunyiri olusooka. You know what he's talking about? Omanyi kyagezaako okunnyonnyola. You being faithful with money is the least use of your faith. Agambye nti kyagezaako okunnyonnyola kye kino. Gwe okubeera omwesigwa mu by'ensimbi kye kintu ekisembayo obutono mu ngeri gy'olinza okukozesaamu okukkiriza kwo. That's what these verses are saying. Olunyiri luno kino kye lugezaako okunnyonnyola. This whole thing was about this man had not been using his master's money properly. Olugero luno okuva gye lutandikira lw'okunnyonnyola omusajja ono eyali omukumpanya ataakwata bulungi ssente za mukama we. And the Lord said, now here is the proper use. Yesu n'alyoka ajja n'agamba nti kaakati eno y'enkozesa entuufu eya ssente. You use money to touch people. N'alyoka ng'atulaga nti kaakati mukozese ssente okukoma ku bulamu bw'abantu abalala. Specifically with the gospel. Okusingira ddala nga muziteeka mu njiri. And when you do that, then you are taking something that's temporary, that's going to pass away someday. Kaakati bwe mukwata bwe mutyo oba okutta ekintu ekigenda okuggwaawo olunaku olumu. And you're turning it into something eternal. Oba okikyusa ne kifuuka ekintu ekitagenda kuggwaawo. You invest in people's lives. Ssente n'oziteeka mu bulamu bw'abantu abalala. And then when they die and go to heaven, nti abantu bwe bamala ne bafa ne bagenda mu ggulu. They will be lined up to welcome you into heaven. Bajja kuba basimbye layini mpanvu nnyo okwaniriza ng'oyingira eggulu. That's the point that he made. Ekyo kyennyini Yesu kyagezaako okunnyonnyola wano. And then he says that trusting God in this area of finances era n'alyoka agamba nti kaakati okwesiga Mukama mu nsonga z'ebyensimbi is the least use of your faith. kye kigera oba ekintu ekisembayo obutono ky'olinza okukozesa okukkiriza kwo. It's amazing, but most people think that is for the super saint.
bannange kino kyewuunyisa kubanga abantu abasinga balowooza nti ebyo byabali abasumba abanene abalokole ababeera ennyo mu bayibuli. That is for the professional person or something. Waliyo n'abalowooza nti ebyo byabali bakakensa. And yet Jesus is saying trusting God in your finances is the least use of your faith. Naye ng'ate Yesu wuuno wano mu Luka 16:10 agamba nti gwe okwesiga Mukama mu by'ensimbi kye kigera ky'okukkiriza ekisembayo obutono. And if you can't do that which is least, era bw'oba tosobola kukola ekyo ekisembayo obutono, then you can't do that which is greatest. Kankubuulire ne bw'osiiba n'okola ki tosobola kukola kisingayo bunene. You know, we have a Healing is Here conference every year in August, and we see thousands of people. Tulina olukuŋŋaana wano lwe tuyita Healing is Here buli mwaka mu Gw'omunaana, era tulaba enkuyanja n'enkuyanja z'abantu Healed at that meeting. nga bawunyiziddwa mu lukuŋŋaana olwo. And anyway, I encourage people to come and receive healing Ebiseera ebisinga mu lukuŋŋaana luno ŋŋamba abantu mujje mufune okunyizibwa kwammwe. all of the time, but I see that there are people that are desperate to be healed. Naye bwe neetegereza abantu ndaba abantu bangi nnyo abaagala Katonda abakomeko abe ng'abawonya. And yet when you receive an offering, Naye ng'ate singa tutandika okuyisa akabbo they won't give in the offering. tebawaayo mu kibbo ekyo. They hadn't learned how to trust God in that area, Tebannaba kuyiga ngeri ya kwesigamu Katonda n'ebyensimbi byabwe. and yet they want to be healed of cancer. Naye ng'ate baagala Katonda abawonye kookolo. They want to be healed of blindness. Baagala Katonda abazibula amaaso. They want to be healed of some incurable disease, Baagala Katonda awonye endwadde ezo zitawonya nga siriimu n'endwadde endala. and yet they can't even trust God in that which is least. Naye ng'ate tebasobodde na kwesiga Katonda mu kintu ekisembayo obutondo kye bayita ssente. You can't buy a healing. Kankubulire tosobola kugula kuwonyezebwako. Don't misunderstand what I'm saying. Togezaako okunkwata obubi. If you go out of here and say that I'm saying that you can buy your healing, Bw'omala n'ova wano ng'owulidde radio program n'ogamba nti musumba yatugambye nti tusobola okuwaayo ssente Mukama n'atuwonya. and you're either totally misunderstanding or you're lying about me. I'm Kiba kitegeeza nti tontegedde kye nnyonnyodde oba si kye kyogezaako kumpaatiikako bigambo. not saying you can buy a healing, Sigezaako kugamba nti osobola okugula okuwonyezebwako, but you can believe for your healing. naye osobola okukkiriza Mukama n'akuwonya. And if you can't believe for finances, Kati wulira kino, bw'oba tosobola kukkiriza Katonda kuwa ssente, in the scriptures that promise that when you give, it's going to be given back to you. kubanga waliwo ennyiriri nga Luka 6:38 ezigamba nti bw'owaayo bijja kuddizibwa. If you can't believe those scriptures, Bw'oba tosobola na kukkiriza ennyiriri nga Luka 6:38 olw'okuwaayo, what makes you think you can believe the scriptures about healing? ani akulimba nti osobola okukkiriza olunyiriri nga olw'emigo gye wawonyezebwa? To me, healing is much more important Eri nze okuwonyezebwa kwa mugaso nnyo than just the finances. okusinga n'ebyensimbi. Finances is like a ladder. You have this bottom rung on the ladder. That's the starting place. Kankubule ebyensimbi bwe libeera ddaala ke kanaakabaawo akasookerwako ku ddaala k'oteekako ekigere ekisooka. You can't go just from there up to the very top where you're seeing miraculous things and people healed of cancer. Tosobola bwe libeera ddaala lyaffe lino tosobola kuva ku ddaala lisooka n'ogenda ku lisembayo ng'olaba abalwadde bawona, abalina kookolo bawonyezebwa, siriimu awona, n'olaba amaanyi ga Katonda. And blind eyes open and deaf ears open. Abazibe b'amaaso nga balaba, abagavu b'amatu nga bawulira. And you have to start at the bottom. Kankubuulire otandikira ku ddaala lisooka. You have to start trusting God in your finances. Era eddaala erisooka mu kwesiga Katonda lye bayita ssente. And there's a lot of people that'll say, oh, I'm believing God for my marriage. I'm believing God for my healing. Era waliyo abantu bangi bojja okuwulira abagamba nti nzikiriza Mukama atereza obufumbo bwange, nzikiriza Mukama okumponya, I'm believing God for my business. nzikiriza Mukama ku lw'emirimu gyange, I'm believing for all these things. era ne bino byonna byonna mbikkiririza Katonda abikole. But you can't trust the scriptures that says that when you give, that you're honoring God with your giving. Nti naye tosobola kukkiriza nnyiriri nga engero essula ey'okusatu olunyiriri omwenda paka ku lw'ekkumi olugamba nti buli w'owa Mukama oba omussaamu ekitiibwa. And he will cause your barns to be filled with plenty and your presses to burst out with new wine. Awalyoka aleetera amawanika go okujjuza era n'amaterekere go okujjula omwenge omusu. You don't trust those promises, but you're going to believe for something else. Ezo ennyiriri bwe zityo tosobola kuzikkiriza naye ate olowooza nti ojja kukkiriza Katonda okuwa ebirala. That's like me saying that I can't jump 5 feet,
But I promise you, I can jump 20 feet. Kibanga nze ogamba nti sobola kubuuka fuuti 5 naye ate ne ntandika okwegamba munda mu nze nsobola okubuuka fuuti 10. You know, if I can't jump 5 feet, well, then I can guarantee you I can't jump 20 feet. Kankubule bwe mba sisobola kubuuka fuuti 5 ne bw'oteekawo ssente sisobola kubuuka fuuti 10. A person who says that, well, I can't trust those scriptures, I need this money. Sisobola kutandika kukkiriza nnyiriri ezo bayibuli zeyogerako kubanga nange akasente nkaagala kano ke nnina. I know God said that He'd bless me back and I'd receive 100-fold in this life. Nkimanyidde ddala nti Katonda yagamba nti ajja kumpa omukisa era ajja kunziriza 10 ku kinnaakyo nga bw'agamba mu Mako 10:29 paka ku 3. Mark chapter 10, but I can't trust those, but I am trusting the one about that I'm healed. Naye ezo sijja kuzikkiriza naye nja kukkiriza luli olugamba nti olw'emiggo gye nawonyezebwa. And that my marriage is coming together. Nti era n'obufumbo bwange bugenda kutereera. See, that's inconsistent. Ekyo kye bayita obutakwatagana. That's hypocrisy. And Era buba bunnanfuusi. I'm saying this in love, but Bino byonna mbyogera mu kwagala naye. that is one of the reasons that you aren't receiving from God, Eyo y'emu ku nsonga lwaki naawe tofuna oba totoola kuva eri Katonda. because you haven't even started trusting Him in the small things, Kubanga ebitandikirwako ng'okuwaayo tonnaba kubikola. which trusting Him and His promises about money Ng'era ensonga y'okwesiga Katonda n'ebisuubizo bye mu nsonga za ssente is small compared to your marriage, compared to your health, kye kisembayo obutono bw'oba okigeraageranyizza n'okuwonyezebwako mu mubiri gwo, obufumbo bwo, compared to all of these other things. era bw'obigeraageranya n'ebirala bwe bityo. Boy, those are huge, huge statements. Bannange byenjogedde awo bikulu, binene, by'amaanyi. And yet there's a lot of people that have never learned how to trust God in finances, and Naye ng'ate waliyo abantu bangi abatannaba kuyiga ngeri ya kwesiga Katonda mu byensimbi byabwe. yet somehow or another they think that they're going to trust God in all of these other things. Naye ng'ate munda mu bo batandise okwerimba nti bajja kukkiriza Katonda ku lw'obufumbo bwabwe ne ku lw'obulamu bwabwe. You know, we have a couple, Ashley and Carly Teradez, Omanyi tulina abafumbo wano, Ashley ne Carly Teradez. who I've had on my program before. I'm on his board. Era nabaleeta ne ku programu yange eno eya radio ne boogera. Era nze ng'omuntu ndi kitundu ku bakulembeze b'obuweereza bwabwe. Anyway, it's a long story, but I think it's 18 or 19 years ago. Bwe manfunzizza olugero kyeka emyaka giri 19 ku 2. His daughter had an incurable disease, 3.5 years old, and was sent home to die. Muwala waabwe yalina emyaka 3 n'ekitundu mu kaseera ako yalina ekirwadde ekitawona era abasawo baali bamusindise eka afe. And anyway, he got hold of my teaching. He lived in England. Era ne bakwata amasomo gange gano gensomesa mu kaseera ko baali babeera Bungereza. Got hold of my teaching, came to one of my meetings, Ne bajja mu lumu ku nkuŋŋaana zange. and I prayed with him, and his daughter was healed. Ne ndyoka nsaba nabo omwana waabwe n'awonyezebwa. But the night before I prayed with his daughter, Naye ekiro nga tekinnaba kutuuka we nagenda ne nsabira omwana waabwe. he took everything that he had in his savings and in his bank account, Omusajja ono yakwata ssente zonna ze yalina mu bank account ye. and he sowed it into the offering. Zonna n'azikwata n'azisiga mu kibbo. Now, Ashley will be the first one to tell you, I've Kankubulire Ashley yajja okusooka okugamba bino. heard him say this many times, that Era namuwulidde emirundi mingi ng'akyogerako. he did not buy his daughter's healing. Yali tagezaako kugulirira Katonda abeere ng'awonya omwana we. And that is not what I'm saying. That's not what he's saying. Era nange ng'omuntu ekyo si kyengezaako okwogera era naye Ashley si kye yali agezaako okutegeeza. But he was going to trust God. And he says, God, I'm trusting you with my whole heart. Naye yali agenda kwesiga Katonda ng'amugamba nti Mukama omutima gwange gwonna nkwesize ntunuulidde ggwe wekka. This was life or death for him. Embeera eno yali yakufa na kulama. And he wound up giving every penny that he had. N'alyoka akomekkereza ng'akutte ssente zonna ze yalina n'aziwaayo. And the next day his daughter was totally healed. Enkeera muwala we n'awonyezebwa. Now, I'm not saying that you buy a healing, Sigezaako kugamba nti genda ogulirire okuwonyezebwa. but you start believing God. And if you can't believe the promises about finances coming back to you, then Naye ate
kyonna kitandikira wali mu kukkiriza Katonda mu byensimbi era bw'oba tosobola kukkiriza Katonda nti ssente z'owaddeyo zijja kuddizibwa. And how are you going to believe the promises about healing? Kaakati onakkiriza otya ebisuubizo ng'okuwonyezebwa? And about all of these other things. N'ebyosuubizo ebirala ebyogera ku nsonga endala bwe zityo. Hello, my name is Isaac Kakoa, and I'm currently the African Regional Director for Wommack Ministries and Charis Bible College. I would like to invite you to our Africa Grace and Faith live stream with Andrew Wommack. Andrew has a word for the continent. Together, he will be joined by Mr. and Mrs. Pickett. And man, boy, you don't want to miss this. So for all the information that is needed to register for this free event, please visit our website. Are you in sickness, in deep thoughts, drowning in depression? You feel stuck and nowhere to turn? Andrew Wommack Ministries and Charis Bible College invites you to the healing experience. Every last Thursday of the month, starting at 5 p.m. at Park Royal Mall, 5th floor, along Luganda Road. God is a faithful God. When you believe on Him, your healing is always available. Your healing is today. Gwe wenna ng'oyimirira n'obuweereza buno mu byensimbi oba ng'oyagala okutandika okuyimirira n'obuweereza buno era mu byensimbi tukwanjulira enkola eno empya eyitibwa eya FlexPay ng'era enkola eno ekola bweti nyiga *291# ku MTN oba ku Airtel olondeko namba 2 eya Pay Merchant teekamu ennamba eno wammanga 60009 teekamu omuwendo gwa ssente z'oweereza teekamu ensonga nti partnership n'amannya go gombi kakasa nti osindika ssente ku AWM Partnerships awo oluvannyuma oteekemu pin code ya mobile money yo oweereddwa nnyo omukisa. People of Mbarara, Chirura, Ivanda, Isinjo, and the Western Region, Andrew Wommack Ministries and Charis Bible College brings you Charis Hybrid School in Mbarara. Oh yes, Charis Bible College, new branch in the heart of Mbarara City. To register, please call 0200 330 000 or visit our website at charisuganda.net. Come experience the unconditional love and grace of God through the Word. See you there. Webale kuwuliza programu yaffe eya Gospel Truth. Tukkiriza nti oweereddwa nnyo omukisa okuyita mu kusomesebwa kuno. Bw'obanga oyagala tusabeko naawe oba olina ekibuuzo kyonna oba olina obujulizi ku ekyo Katonda ky'akoze okuyita ku programu eno tukubireko ku nnamba z'essimu zino wammanga 0200330000 ngambye eri 0200330000 ku lw'okwagala kwa Katonda okutaliiko kkomo gy'oli twogera omukisa gwa Katonda twogera enkulaakulana era twogera okunyezebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu oweereddwa nnyo omukisa.